change the bit up. I put that there. grep minus I pre. ఓకే grep minus I pre అని వచ్చింది. Here, fine. Here, fine. Here, fine. Here, this here, and then this here. Good. Look, that's. Now it's moving. It looks like these look like giant eyes. I think the better to go step by step. Maybe I Yeah, think అదే బేసిక్లీ ఐ as వాంట్ per yeah. కాదు ఒక టాప్ లెవెల్ గా కమాండ్స్ చూసుకుంటే మనకు ఆల్రెడీ Yeah. we know the we'll go step by step, but first let us Okay, see first what we need to install one server. Maybe we want to do it in cloud or normal. లేదు we'll do it in cloud only ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళా విఎం ఓకే. సో ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఏంటిది హోస్ట్ నేమ్ ఏంది? ఫర్ చేంజింగ్ ద ubuntu సర్వర్ త్రూ అవుట్ ఒకవేళ కావాలి అంటే ఐ విల్ బి చేంజింగ్ ద హోస్ట్ నేమ్ యూజింగ్ ద బిలో. ఇవన్నీ ఏంటిది హోస్ట్ నేమ్ గురించి మనకు తెలుసు. ఓకే, modify the etc host name, sudo nano etc host name. Okay, this is just like changing the host name several different ways. ఇంకోటి ఈటీసీ హోస్ట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇక్కడ నుంచే వెళ్తుంది కాబట్టి. ఓకే, వాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఎంట్రీ ఇచ్చాడు, డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ. ఇదేంటి అంటే వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ. ఇది రౌట్ 53లో పెట్టాలి నార్మల్గా, కానీ ఈటీసీ హోస్ట్ ఈస్ ఫైన్. క్విక్గా మనకు అది అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఆన్ ది ఉబుంటు క్లౌడ్. ఉబుంటు క్లౌడ్ ఏంది? ఉబుంటు మిషన్ అది. Yeah, he is doing in Ubuntu mission. Yeah. ఓకే, sudo apt get update. దిస్ ఈస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాలింగ్. ఇక్కడ వరకు ఏం కాన్ఫిగరేషన్ రాలేదు. ఓకే, యాప్ ఇన్స్టాల్ మెయిల్ utils. యాప్ గెట్ ఇన్స్టాల్, ఇది ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, దాని తర్వాత డ్యూరింగ్ యూ విల్ బి ప్రాంప్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది జనరల్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ సైట్. ఓకే, వాచ్ the screenshot. Okay, now the screenshot to complete configuration. Okay, next ఇక్కడ ఏముంది, d package reconfigure postfix configure smtp with gmail server. ఇది చాలా ఇది అదే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనం అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అదే ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్ఫిగర్ ఇట్ టు గో టు ఈమెయిల్, configure it to go to ఇది Gmail over port పేరు ఏంది, port 587. Yeah, 587. Yeah. port 587 రిలే హోస్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఇది. ఓకే, కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, పోస్ట్ ఫిక్స్ మెయిన్ డాట్ సిఎఫ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ రిలే హోస్ట్ ఇక్కడ ఉంది, కానీ వాడి ఆన్సిబుల్ రోల్ ఆల్రెడీ ఉందని చెప్పాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఎస్ఎంటిపి సర్ట్ ఒక దగ్గర కావాలి ఇన్ ద ఎండ్ టు ఎనేబుల్ సెక్యూర్ ఆథెంటికేషన్. ఓకే, ఎనేబుల్స్ ద సాసల్. ఈ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్, ఈ సర్టిఫికేషన్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సర్ట్స్ వాడు మాకు పంపించాడు. సో వీ కాంట్ జస్ట్, ఇదేమో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ సర్టిఫికేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, in my case I might have to use my certificate. ఓకే, ఆన్సబుల్ రోల్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే, is set to the host name that we defined earlier. మై హోస్ట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇది ఎక్కడ అన్నాడు వాడు, ఏ ఫైల్,
దీంట్లోనే పెట్టాలి అంతే కదా, main.cfలోనే పెట్టాలి. ఓకే, ఇంకోటి మై డెస్టినేషన్లో కానీ ఇది ఒకటి నాకు అర్థం కాలేదు. localhost.yourhostname.com అంటే మళ్ళీ ఇదే పెట్టాలా? రెండు సేమ్ ఫైల్లోనే పెట్టాలనుకుంటాను. కరెక్టే, కానీ localhost.yourhostname.com బదులు యూ షుడ్ అగైన్ చేంజ్ ఇట్ టు ఇదా అనేసి. మా హోస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఐ థింక్ యువర్ హోస్ట్ నేమ్లో స్క్రీన్ ప్రింట్ ఇచ్చాడు చూడండి, దాంట్లో ఉంటుంది. వాడు స్క్రీన్ ప్రింట్ ఇచ్చాడు, కానీ రిస్టోర్ బిన్ మై డెస్టినేషన్ కూడా అదే localhost.restorebin.com పెట్టాడు. ఓకే, localhost.restorebin.com. ఓకే, అక్కడ మంది పెట్టాలనుకుంటా. ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఉండుంటాయి, ఇవి ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఉండుంటాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్స్. ఏంటంటే టీఎల్ఎస్ ఒకటి ఎనేబుల్ చేయమన్నారు కాబట్టి, కానీ మనకు కంప్లీట్ ఓవర్ వ్యూ వస్తే మనకి ఏం చేస్తున్నామో తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ క్రియేట్ ఎన్ ఈమెయిల్ యూజింగ్ అని అన్నారు. సాసల్ పాస్వర్డ్, దెన్ యాడ్ ది ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్. మా దగ్గర ఏమో ఆల్రెడీ రిలే హోస్ట్ ఉంది కాబట్టి వాడు ఒకటి ఏదో ఈమెయిల్ చెప్పించాడు కదా వాడు, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఈమెయిల్ యాజ్ దిస్ వన్ అని. కానీ ఇది వేరే కదా, సాసల్ పాస్వర్డ్లో పెట్టాలి. ఓకే, సాసల్ పాస్వర్డ్లో కన్వర్ట్ SSL పాస్వర్డ్ ఇంటూ ఏ డేటాబేస్ ఫైల్. పోస్ట్ ఓకే, డిలీట్ అన్నాడు కదా. ఓకే, సో ఇదేంటంటే క్రియేట్ న్యూ ఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ change the security and ownership to next service postfix restart. Testing ఎలా చేస్తున్నాము అది service postfix restart. On Google account. Change Google account. Okay, next sending the test email. Finally గా ఇది చేసేవాడు. That is it. అప్పుడు ఏమవుతుంది, do not forget to replace with the email ID of your personal email address. ఓకే, ఇదేంటంటే టెస్ట్ చేయడానికి అంతే కదా, వీడియో కూడా ఇచ్చాడు వాడు. We will just go over this particular thing. దాని తర్వాత change the person's name. ఓకే, ఇక్కడ ఇది మనకి అంతే కదా. ఓకే, So then my name is Kushal, and in this video I'm going to show you the postfix. This link here, it says install and configure the postfix. I would be leaving this link in the below description just in case you need. So the things that you are going to cover in this video is how to change the host name. So before changing the host name first, copy this, and I have already opened my SSH, and you can see here my current email set to Facebook demo. So if you want to check the host name, just copy this
and paste and look up. So here you can see my host name is currently restobin.demo. So I want to change it to something like demo.restobin.com. So what you can do is you can just copy that and paste it. So syntax is really simple, just hostname and whatever the email extension you want. Just enter and now again check. So the hostname has changed to demo.restobin.com. So this change is temporary. When you restart your system, this change might go, and again your old server name or old host name will be still applicable. To make this permanent, what we need to do is we need to edit the host name file and the host file in our server. So for that, open in the Nano editor this code, just run it. It will open the host name in Nano editor, and you can just edit it to demo.restobin.com. Just Control X, save, yes. So this is how the host name should be set up, demo.restobin.com. In your case, you can have your domain name. Next, we have to also modify the host. So let me copy this one, paste, enter. And you can see here there are two server IP address, which is localhost and the server host. So we need to only modify the server host, not the localhost. So let me just put demo.restobin.com. కానీ ఇది నాకు అర్థం కాలే 127.0.1.1కి వాడికి ఎలా వచ్చింది ఐపీ అడ్రస్? So now our host name is configured. So in order to make this permanent, you need to reboot your server now. So just run this command reboot. So you can see the earlier it was root@restobin. Now it has changed to root@demo. That means my host name has been changed. So I can just cross check that host name. నెట్వర్క్ కార్డ్ మనకి 127.0.1 So we are completed the first step, that is changing the host name. So now next we have to install the postfix. So before we start off with installing the postfix, we need to update our apt library. So let me run this command now. So the repository is being updated. So next you need to run this mail utils. You need to install that. So this mail utils has all the utilities that we need for a mailing system to run, and this will also install the postfix as well. So just copy this code, paste it. So while this is installing, you will be asked to configure the postfix. So there are multiple options what is best for you. So here you can read out the options what are available. So I would say the internet site which mail is sent and received directly via SMTP is what we are going to configure. So just select as internet site, don't select anything else. Just select the internet site and enter. Host name, it's appearing correctly because we have already changed the host name, but if the host name is not appearing here properly, you can just change the host name again here. So let me say it's okay, and it will take some time to install, process everything. Meanwhile, so just in case if you want to reconfigure that settings, the postfix settings, then you can use this dpkg command reconfigure postfix. So this will be helping you to reconfigure the postfix that we just configured. So once this processing is done, what we can do is we need to edit the configuration file which is present in etc folder. So just open it in the Nano editor, copy this, paste, enter. So this is the configuration file of postfix. So you can see all these rules which are already there. So what we are going to do is we are going to make only few changes in this. One is we are going to add the relay host to smtp.gmail.com because we are going to use the gmail.com. So if you scroll a bit, you can see relay host has no value in this. So we can just copy this starting part and then paste it. And the next thing what we need to do is we need to copy this all encryption and SSL rules. So we just copy this one and it should be pasted at the bottom after all other rules. So just paste it.
And we also need to make sure that my host is equal to demo.restobin.com. So if you go here and here you can see my host is already present as demo.restobin.com. And one more thing which you need to change here is changing my destination. So currently my destination is added as my host. So in order to receive the email in your mailbox, that is Gmail, you need to remove all this extra entries and just keep it to localhost.restobin.com and the localhost. Once this is done, you can close this file using Control X and save it. So while defining this, what we have said that we can use the SMTP as a password which is present in this. So we need to create a password and store it in a SASL file and then hash it to convert it into the database file which will be used for authenticating the login request. So let me quickly open this and paste, enter. So this is the totally blank file which got created. So if you scroll down, so this is the syntax how to enter that password. So you can just copy this one, paste it. So I would be hiding this area because I'm going to use my password in here. Once this is done, you can just close it by hitting Control X and say yes and then save. Once this is done, you can hash it and create the database using this command. Just copy this, paste it, and enter. It is got hashed, and the SASL password.db file should be created in the same folder. Now what we are going to do is we are going to restrict, since this file has our password, the SASL password file has our password, we are going to restrict it to only root level and change ownership to only root. Now once this all setting is done, what you can do is you can just go and restart your Postfix server using this command. So I restarted my Postfix and clear my screen using clear command. So next what you need to do is the final step in this is to allow the secure non-Google apps to authenticate. Since we are using a third-party app which is not a Google app, we need to enable the less secure app to log in into our Gmail account and send emails on behalf of us. In order to do that, just click on this link and you would be here in my accounts. Just enable this option and close it. So now your Postfix is all set and ready. So let's try sending an email using the script. And let me change the email address to my email address. Okay. So I received an email that I have turned on the less secured app, and the second email that I received is the email from the Postfix, that is the test Postfix Gmail SMTP relay via Restobin, which is the same thing that I received. So this is how you will be able to receive the emails via SMTP and Postfix. If you notice something, you might have seen the username of this particular restobin.demo@gmail.com is coming as root, which is nothing but the first name, but if you hover on it, it will invoke from the Gmail database. So in order to make this change, you have to change the display name which is appearing in the email that we are receiving. ఇది అర్థమైపోయింది వెంకట్, ఇంకా దట్ ఫైన్. వాడు ఏమన్నాడంటే ఆయన యాన్సిబుల్ రోల్ ఉందన్నాడు ఆల్రెడీ. చూస్తుంది కదా, చూస్తావు కదా. హలో హలో వెంకట్, are you there? హలో హలో వెంకట్. అరవింద్, తను ఏమన్నాడు అంటే బేసికలీ ఆల్రెడీ యాన్సిబుల్ రోల్ ఉందన్నాడు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ ఎస్ఎంటీపీలో ఇక్కడ ఏమున్నాయి, వాడు రోల్స్లో పోస్ట్ ఫిక్స్ అనే దానికి రోల్ ఒకటి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాడు. సో దెర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఏ రోల్ ఫైల్ చేసేసినట్టున్నాడు ఆయన మొత్తం 587కి చేంజ్. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రన్నింగ్ దట్ యాన్సిబుల్ రోల్ ఐ గెస్, అండ్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి అంతే. ఆయన కూడా అదే చేస్తాడు.
Okay. IntelliJ ఓపెన్ చేయడం బెటర్. ఆల్రెడీ రోల్ ఉంది. సో బేసికలీ నా వర్క్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ టు గెట్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఏదో ఉంటుంది కదా, అది కరెక్ట్గా పెట్టాలి అంతే. బై లైసెన్స్ ఎందుకు ఇది? ఆల్రెడీ ఉన్నట్టున్నాయి. పోస్ట్ ఫిక్స్ అనే దానికి ఒక రోల్ ఉంది కదా, ఆన్సర్ రోల్. పోస్ట్ ఫిక్స్ ఓకే. ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్ రైట్. సో ఆయన చేసేసినట్టున్నాడు. ఒక సర్టిఫికేట్ ఒకటి పెట్టేస్తే ఒక ఏదో ఫైల్ పంపించాడు, అది అర్థం కాలేదు నాకు. ఏంటంటే ఆన్సర్ నేను నుంచి నువ్వు చేస్తున్నాను. Wait, let me. Sorry. ఆయన కూడా అదే కనెక్ట్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు విత్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? వినిఫైల్. వాట్ ఈస్ వినిఫైల్ మాడ్యూల్? వినిఫైల్ ఏంటన్నా? ఓకే, వినిఫైల్ అనేది జస్ట్ లైక్ ఆన్సర్. పాత్ ఇక్కడ సెక్షన్ మళ్ళీ incorrect type expected string option రిలే హోస్ట్ ఇది పెట్టాడు. ఓకే, ఇది పెట్టాడు. when item dot create pipe
రిలే హోస్ట్. టాస్క్ ఏమైనా install.yml ఒకటి ఉంది, అది జస్ట్ లైక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను నేను. Yeah, is just setting it up as a relay host only. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సర్టిఫికేట్ కావాలి, కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే పోర్ట్ నెంబర్ 25కి వెళ్తుంది, కానీ ఇంకేమో వెళ్ళాడు కదా ఆయన. ఓకే, ఇవన్నీ అయితే హోస్ట్స్ చెప్పాడు, ఓకే ఉన్నాయి అనేసి. లైవ్ దానిలో ఒకటినే ఇదే ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ కావాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్. అదే పంపించినట్టున్నాడు ఆయన ఫైల్. ఫస్ట్ మా ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ ఏ రూమ్లో కనుక్కున్నారా? ఓకే, డిస్పాచర్ మీద ఫస్ట్ మా ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ ఏ రూమ్లో అది తెలిసిపోతే అది అయిపోతుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సిబుల్లో కాన్ఫిగ్ డెఫినిషన్స్ అని ఉన్నది. config definition, source main, environment. Yeah. SMTP ఇడలేదు. ఓకే, రీడైరెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ అవి మాన్యువల్గా చేసినట్టున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం పని చేయట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఎస్ఎంటిపి ఏడేడు వస్తుంది గ్రేడ్ చేస్తే ఓకే, ఇక్కడ టాస్క్స్ అయితే వచ్చాయి అండ్ గ్రూప్ వార్స్ తర్వాత ఉంది. డెమ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏముందా? కాన్ఫిగ్ డెఫినిషన్ ఎక్కడ ఉందా? Ansible, రోల్స్లో ఉంది. రోల్స్లో కానీ ఇక్కడెక్కడ కనిపించట్లేదు కాన్ఫిగ్. ఓకే, కాన్ఫిగ్ డెఫినేషన్స్ రైట్.
చెత్త ఆన్సైటింగ్గా ఏడుస్తాను. కాన్ఫ్లిక్ట్ టెక్నీషియన్ సో మెయిన్ రోల్స్ ఏఎం డిస్పాచర్, ఏఎం సిఎంఎస్. ఓకే, ఎస్ఎంటిపి హోస్ట్ ఇది. ఓకే, ఎస్ఎంటిపి టెస్ట్ మెయిల్ సర్వర్ కూడా 4627, ఇది 4627. ఓకే, నెక్స్ట్ రిలే హోస్ట్. ఓకే, ఇది మా ఎస్ఎంటిపి సర్వర్, ఇది అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్. అక్కడ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్ఎంటిపి. మా పబ్లిషర్స్ వెన్ డెవలపర్ వాంట్స్ టు సెండ్ ఎ మెయిల్ ఇక్కడికి వస్తుంది, అది రిలే హోస్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా. రైట్, దట్స్ ఓన్లీ వే ఇట్ కెన్ వర్క్. సో ఈ సర్వర్కి ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎస్ఎస్హెచ్, అంతే కదా. Zeppelin SSH. SH -I Zeppelin _RSA, అంతేనా? ఓకే. -L ఎవరు? నేను యూజర్ అర్జెంట్. సర్వర్ ఏంది? లేదు, SH కనెక్టివిటీ. ఓకే, ఉండు, ఇదో కూడా రైట్. టు కనెక్ట్ VPN, రైట్. మెయిల్ సర్వర్కి చెత్త చేసి పెట్టింది. ఓకే, యాక్సెస్ ఇంత రెస్ట్రిక్టివ్గా చేస్తే ఎలా బాగుంది. ఓకే, ఎనీవే టెస్ట్ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ ఉంది. జెప్ ఇది కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాడు వాడు, ఏం చేస్తున్నాడు వీడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏఎం సిఎంఎస్లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఎం సిఎంఎస్లో, ఏఎం డిస్పాచర్లో, ఏఎం సిఎంఎస్లో హీ హాస్ గివెన్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఒక సర్వర్కి అయితే నాకు యాక్సెస్ ఉంది కదా, ఏఎం పబ్లిషర్లోనో డిస్పాచర్లోనో ద మెయిల్ సర్వర్ విల్ బి దేర్. యా, anyway I can get on it tomorrow, but essentially 25కి ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ అయింది. ఇది మెయిల్ సర్వర్ అని అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ గ్రూప్ వార్స్లో ఇక్కడ యాక్చువల్గా యాక్చువల్ రిలే హోస్ట్ ఇది వెంకట్. ఓకే, రిలే హోస్ట్లో ఆన్సర్లో గ్రూప్ వార్స్ టెస్ట్ 65 స్టేజ్. ఇవన్నీ ప్రీ ప్రాడ్కి అన్నిటికీ ఒకటే ఉంది, ప్రాడ్కి ఒకటి ఉంది, కానీ ఇది ప్రాడ్ మీద కూడా చేయమంటాడు వాడు. సరే, ఇక్కడ గ్రూప్ వాట్స్లో టెస్ట్. ఓకే, ఇది ఒకటి తీసుకోవాలి, లైవ్కి ఒకటి తీసుకోవాలి, అంతే కదా.
పాస్వర్డ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది కానీ హ్యాష్ ఉన్నట్టుంది ఇది పాస్వర్డ్. యూజర్ కూడా హ్యాష్ ఉందా? ఇది లైక్ ఇలా అజీబ్ విజీబ్ యూజర్ ఉంది కదా. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఇది, పాస్వర్డ్ ఏమో ఇది. చేంజ్ చేసినట్టున్నాడు కానీ సర్టిఫికేట్ పెట్టలేదు ఆబ్వియస్లీ, సో ఇది పనిచేయదు. అంటే ఆల్రెడీ మీకు సర్వర్ అన్ని సెటప్ చేసిన కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా మీ. అంతే కదా. యా, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కూడా అదే పంపించినట్టున్నాడు ఆయన, కానీ ఆ యాన్సిబుల్ రోల్ చాలా మోడిఫై చేయాలి కదా. ఓకే ఓకే ఓకే, ఆ సర్చ్ జనరేట్ చేయాలి, డేటాబేస్ జనరేట్ చేయాలి, అండ్ దిస్ వన్ అది కూడా పంపించిండు. కానీ నా వెబ్ మెయిల్కి ఒక పెద్ద గోల పడింది కదా ఆ రోజు. ఒక ఈ అమ్మాయిది మైక్రోసాఫ్ట్ది ఒక నిమిషం. ఎక్స్టర్నల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఏమో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ సో ఇక్కడ ముందు ఇలా సైన్ ఇన్ అయ్యేవాడిని, కానీ